Yes, kamar mana meti jana marka TV na demore maber ken maber chakora dichiro ni mano mar chal mar piodi chiri makabuno mar tarika par koda uchiel en ticha ngwen ga dichimo bendo ganda mal ngeny luongo ni TBT e kanyo endo kabende chendo ni endi en chendo iro mabende wang'iyo mago matimore piwe koni koda kocha e kanyo endo mano gero bedo ngere lendo ni sports updates ka hapile luonga ni Fred Mayaka kawuono wan kaindi koda nyamadwa Nelson Kasuku kendo biro tai wang'isi mago matimore koni koda kocha e pewe duto kowuok e korgo kuonde ma wantie go iko pacho kaindi mangima mabende wadhi nyaka pinje go iko mag Afrika kabende wang'ado gode koda ore kendo wadhi nyaka pinje go iko mag sungu kocha chaendi ka wang'iyo mago matimore koni koda kocha tugo iko mag Champions League no tugi kabende sani koro tugo iko odongi timba ngwen kende mabende wadhi gine mabende dongere dendo ni nus semifinal kata mana nus final mabende biro tugi ndo duogo ng'adore. Anyalo wacho ni e tuke mag adhula mano tugo dichieng' manyoro kaka geno mar timbe mamoko nokochopo kare. Kata kamano ngima kendo wan thuolo mar miyo janeno marwa achiel kachiel gigo iko matimore pewe mopogore. Ang'eni pod chunyi late. Pod late. Wano ni jongo wasiwasi. Wani ngene wang'ni ncho wachalo joma nche ko jomoko. Ncho wang'ise jomoko ni kama akone go beni wuotho. Ing'eni nyalo bedo ni ko ng'ato. Ncho kono ni kama akone go beni wuotho. Ing'eni nyalo bedo ni ko target no sabare. Kuro wan sani ncho wakono mana jini kama akone go beni wuotho, onego beni nyono kone step by step. Kata mana IPL. Ing'eni gima late. Ni nitie joma odich gi tuke jowetegi malo margi. To okang'e ni gidwaro ang'o nikech king'iyo kata kaka jo Chelsea odich gi duoko mar Arsenal. Ng'eni king'iyo kaka nyo jotugo weekend. Gima late ni ng'ato ja Chelsea concentrated result. Nudwaro kombe di ang'wen. Wach mar kombe ang'wen ae. Ariyo no sadhi. Ok ni ang'wen. Udong are. Koro wani tare de sama ligo chakore do kata unudwaro gite. Ng'ato concentrate. Wacha kanyo koda tugo go iko mag FIFA series kama ido kanyo tugo go iko mag women FIFA series no rumo kanyo inda kachiel ka bende tuke gi ekima bende nchori wo kanyo indo pinje go iko ma kata piny mangima kwa timbe go iko mag adhula mag wakeni nche opogi e kidienje ka bende tugo gi eki bende for the first time ncho bagi pacho kaendi mana la tuke nero manyayo kama bende jowan kanyo koda pinje maromo ang'wen mano koriwo kanyo piny noero mar Kenya manche nigi tim noero mano mar adhula mapacho kaendi marwa Kenya Harambee Starlets wan kanyo koda piny noero mar Australia, piny noero mar India kaachiel koda piny noero mano mar Malawi kanyo endo ka bende tuke gi ekino tugi kanyo endo e yonero makare par ne tuke mokwongo kata mana round mokwongo Kenya norado gi India kama ne girodho India gonda ariyo kuom ling thika bende tim noero mar Australia nochwado kanyo endo tim noero mar Malawi chigni gonda auchiel kanyo endo ka bende final no tugi nyoro ka bende tim noero mar India nogocho gi Malawi ka bende India noloyo Malawi ka machielo Harambee Starlets koro nochopo final mag tuke gi Australia ma bende ondamo margi mar adhula ni malo kata ng'iyo rang'iny margi mar tugo ne ni malo kanyo ma bende nitie jatugo noero matugo e club noero mar Chelsea iluongo ni Kerr kanyo endo ma bende en striker mar Chelsea waseneno kotugo tuke go iko mag Women Champions League tuke go iko mag Women EFL kanyo endo ka bende en bende noloyo gol mokwongo kanyo endo ka bende tim noero mar Australia norodho Kenya gonda ariyo kuom ling thi. Aparo ni en puoch gi pak ne tim noero mar Harambee Starlets nikech king'iyo kaka ne gitugo kata obedo ni samoro buoth moko nobedo but maendi bende ne en kanyo endo yo no bende giikore godo tugo go mag AFCON kendo maendi onyiso pinje go mag Afrika ni gitang' ahinya nikech Kenya biro marach Kasuku. Ng'eni nyocha wacho ka chieng' cha ni Harambee Starlets ok en tim ma ochopo kacha kibahati. Fred ka ng'iyo kaka Starlets otugo tuke mag FIFA series anya wacho ni Starlets otimo maber kabisa nikech king'iyo yo mancha Australia goyo godo gine piny mar Malawi nogo Malawi gonde 5 to ka Harambee Starlets no logo gonde 2 kende manoromo nyiso ni Starlets ne nigi ikruok makare kendo king'iyo kata kit tugo kaka ne Starlets otugo anyalo wacho ni Odemba noloso team kendo team mar Odemba ne en team ma anyalo wacho ni en team manyalo miyo ji bed gi geno. To Fred tuke gi anyalo wacho ni nitiere gik ma otimore ma wanyalo wacho ni king'iyo kaka ma e thuolo mokwongo mobag tuke gi Fred to iyudo ka mondo en tugo mobag e rang'iny mamalo kata king'iyo kaka ne otim branding mar ginene mar tuke gi nyayudo ka alwora mar pap manyayo kumora mora nondik FIFA series to kiwe mano kata king'iyo kar jofwambo kaka nolosi yudo ka kuond go ndiki mana ni FIFA series alafu ma be tugo manyalo wacho ni bang tim mar Starlets goyo ginene tim noero mar India yudo ka ne oidho e thuolo
mar kata mar world ranking ko idho nafas abich nyaka sani, kendo iyudo ka e piny mar East Africa kata e alwora mar East Africa, Harambee Starlets mako thuolo no, anyalo wacho ni gin namba 2 e East Africa, ka thuolo mokwongo iyudo kama kanyo kod piny noero mar Tanzania mobedo ranked 121, ka Starlets gi sani obedo ranked number 128, ka iluwe gi Uganda mani e 146. To kendo bende king'iyo e ranking ni, nyedo ka team mar Australia kata mane Starlets otugo godo, Australia en team ma ni rang'iny mamalo, kata king'iyo chung' mar FIFA, Australia en thuolo mar 67 kanyo. Koro manyiso ni Starlets gain experience, to ma paro ni o boost confidence margi e kuok ne tuke go mag WAFCON. To kata kaweyo mano, kendo kapod ang'iyo mana wach mar Harambee Starlets ni Fred, gimachielo manya wacho ni nowuoke ne en kaka otim tuke gi Fred. Kenya nochiwo thuolo makare mar neno ni tuke gi otayo noiro makare. Yes, en thuolo neno bende kana ng'iyo kanyo paro ni anyalo wacho ni poch gi pak ne ke Federation ma pacho ka indi mana FKF mana motelo weche ko mag adhula, nikech king'iyo kanyo tuke gi tuke ko mag wakini, tiyudo ka women rep te mawuok e regions duto te kata mana counties duto te ne nitie buora Nairobi kacha indi seche mar Harambee Starlets ne tugo, kendo weche gibedo kanyo endo bende gi puonjruok moro matin e kanyo. Then gimano chako mora for the first time aneno ka oganda yuoro mang'eny e alap tuke nero manyayo mar neno tuke gi. Wang'eyo kaka tugo nero mar Australia gi Kenya nobedo, kata obedo ni nyi Kenya ne ogogonde 2. Yes, wacha mseche moko kubedo maber office. Koro nyalo wacho ni nyoro no kubedo maber gi Lilian kanyo ino. Ka bende coach Berlin Odemba no loso bang' tugo ni endi kanyo ino wanyaka kano loso bang' tugo ni endi mabende Kenya no tugo kanyo ino koda Australia. The girls did well following the Harambee Starlets.
and supporting us. Yeah, we shall see, because it will depend whether we have injuries. If we have injuries, if we don't have, so far we have a good squad. At least we've seen people that we are building the squad around. Now maybe if only there's a chance, there's a small chance that we might have a change of 1 or 2. We're happy. We are very grateful to the federation, to the government, and to FIFA for bringing this tournament to Kenya. We are happy that we've had a taste of World Cup, and we are looking forward to the real World Cup now. Yeah, look, it wasn't the best of games. We didn't control the game very well. All congratulations to Kenya. They came out, they created probably 4 very good chances, Maybe if we took our chances, it could have been worse. But look, I think it was an exciting game. I want to thank the fans. It was a great atmosphere for us. It's exactly what we needed to play against the parochial crowd, difficult conditions, and job done. Well, look, we came here because we know, these nations are unpredictable. We don't know sometimes what to expect, and all the well done to Kenya. They put on a good show and played some good football, and sometimes exposed us. I got to see some players that I haven't seen much of. We tried a few combinations, so it was a good tournament for us. For us, it's important because we need to play against parochial crowds. When we go to the World Cup, and we might have Brazil and we play against Brazil, it could be difficult. But thank you very much to all the fans. Thank you very much to everyone at Kenya FA, FIFA for an amazing tournament. We got exactly what we wanted out of it, and I'm really proud to be here. Paro ni tugo maber kabindi par ni koro Kenya biro ikore kanyo tugo iko mag AFCON biro biro tugi kindwene no marabiriyo e piny no mar Morocco e kacha ni seche ko bende Junior Starlets ikore ne tielo mar ariyo e tugo iko mag manyo tugo iko mag World Cup mar under 17 biro tugo tarik 18 ka bende kopogore ga mano tugo iko mag under 17 Sekafa mabiro tugo piny no mar Tanzania bende ge korane kanyo ka bende biro de represent Kenya kanyo ko ko mago ko bende ka podwana weche ko magadhula wachore ni kuro ni to apisino mano mar Sekafa par ni en nini kanyo ka bende wachore apisino mar Sekafa mabende ncheni piny no mar Tanzania sani koro ibiro duog bore Nairobi kama endi en winjruok no mano bende kinde pinje go ko mane bo Sekafa ka achiel koda FIFA ma bende romo ma bende no bende kanyo indo koda ker mano mar FKF Hussein Mohamed ka bende jatend migao mar chuke kumag tuke bende ne oyoro kanyo ka bende wacho kanyo ni Elijah Mwangi ma bende en jagoro mongire migao mar tuke ka achiel koda FKF President Hussein Mohamed biro kanyo endo kaka jogo kuma bende dhi bedo mbele seche go kuma bende apisi ni ndi duogo seche go bende FIFA no golo omenda mar kanyo no $1,600,000 mar neno ni gikonyo Kenya gero pewe moko kaka lap tuke ne mano Mombasa stadium kanyo endo paro ni mano ndi maper kasuku Fred ni wach mar gero pewe ma gero Kenya kagi tinda se wuoye maol. Yes. Nikech king'iyo sani FIFA golo pesa idwa ni ber godo kata ger go alap tuke ma Mombasa. To the same Kenya yudo ka wan gi alap tuke modhuro to ok gine rang'iny mar FIFA. Ing'eni seche moko gimoro mako ka dhoga kani en ng'ama advice ga kata nyawacho ni advice FKF marwa. Nikech ing'eni deni gin gi advice amoro ma wanyawacho ni miyo gi advice malong'o. Onge tiende wayaw pewe gi mang'eny Fred to bang' ndalo matin igundogi. Aparo ni sama ne FIFA oyie gero pap ni ne ginyalo wacho kata ni okay standard ma Kasarani pod ni piny oda maintain mondo bede e level mar FIFA. Koro ne FIFA no go beni konyo gundo Kasarani kata nya. Not even Kasarani like pewe ma wan godo kagi. Yes. Nikech sani king'iyo Kenya ka sani pap like county ka county nitiere pap Fred to rang'iny margi kata standard margi emok ni malo. Moko no chak ger 2013 Fred to pok orumo nyaka sani mago igadi nyaka samo wen. Aparo ni ng'eni maka gero gi piny owacho but ma ng'eni koro FIFA oketo pesa e lwet FKF. Ing'eni kata FIFA ne kawo mana pesa ma keto e lwet FKF ema bro decide gima gitimo gi pesa. Ok ginyal wacho ni FIFA wacho ni giger pap alafu what of course chak ger paw ni to ochako okwamo gi e kodi. Ibiro chako ni wadito kode FIFA. Aparo ni gino ken tim malong'o kendo winjo bed ni Hussein Mohamed gi Lange ong'iyane ni to pewe ma wan godo ogund gi machal nade kata olos gi rang'iny mane. Onge gima wanyalo wacho nikech sani kata sani Fred king'iyo kanyo alap tuke ma Kasarani gi Nyayo
magi e pewe madongo pacho ka minyalo wacho ni ka tugo nitie te kuonge ringe paro. Ng'ane kaka Nyayo noting'o tuke go eko mag series, FIFA series. Gin standard ma inyalo wacho ni en standard mamalo, lakini kibiro ng'iyo mag ka ginene biro ng'iye ka ibiro yudo ka Federation mar Africa biro ng'iye to dhi wacho ni lap tuke no pok obedo standard. Koro aparo ni gino winjo bed ni ing'iyo walos pewe ma wan godo obed standard ma onge tiende wamed mamoko. To wach mar Sekafa duogo anyalo paro ni kelo Sekafa Africa en ni e piny mar Kenya en gino ero maber, kendo aparo ni ma achiel kuom gik ma Hussein Mohamed gi Mariga timo maber mar neno ni gibero adhula pacho ka, kendo aparo ni ma dhi chiwo thuolo mang'eny mag yudo were kata yudo tije ne jogo eko madhi tiyo apisego. Yes, wawinja kaka weche ne Charles Diego kama bende romo kama indi ne obede. Kuna uwanja wa Arusha uko more than 80%, kuna uwanja wa Fumba uko almost 70%, lakini pia kuna uwanja wa Dodoma ndio uko chini kidogo, lakini pia hauko kwenye mipango ya AFCON. Na ripoti ile imetupa highlight ya vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanyie kazi. Hauwezi ukaenda kwa hata wanaokuwa na harusi pia kuna sehemu wanakuwa na vitu vya kufanyia kazi. Kwa hiyo sisi tunamefanyia kazi na ni vitu vya kawaida ambavyo viko kwenye uwezo wetu. This interaction alone, where we have a high level delegation from FIFA and from the different federation, is an opportunity for sharing experience and knowledge. Everything we put in place from accommodation to competition management, this is high level, and this is exactly what we want. And in terms of capacity building also for the staff, which is very important. We have 2 or 3 people outside from Kenya, but we use your people. Yes, kwa wale kwa mano ndo wangi tuko iko mag volleyball kama ndo ni timbe parni Kenya ni timbe areyo tuko iko timbe adek tuko iko mag African Women Club Championship mabende dhi nyime pinero mari jipu bamanero makairo tuko mancho chako tari kapar kwa chiel ka bende Kenya ni timu no mano mar Kenya Pipeline mabende bado bedo kanyo ndo joloch maiga mokale tuko iko mag volleyball pacho kae ndi Kenya ni timu no mano tike thulo mar areyo mano KCB ka chiel kwa timu no mar DCI tuko gieki madhi nyime bomanero makairo pino mar Egypt. Timu no mar KCB wacho ni tuko gi maber ka bar ni gine group no mar da ka tugo mokwongo ne gitwado kanyo ndo Vipers mar pino mar Nigeria sets adek kum limthi kama bende SS gi kine gitwado gi 25 duto te kanyo ka bende tugo machielo ne gitugo kanyo ndo ka bende Kasuku aparo ni koda moko kum duoko mabiro sewuok tugo gi kama bende dhi nyime boma no mar Cairo. Yes, kendo ineno ka group si kanyo Fred enya wacho ni kanye ma DCI nitiere kendo DCI be no yudo loche tuke no mokwongo ma ne giloyo tim no mar KCC mawuok e piny Uganda sets adek kuom nono. To sets mokwongo set margi ne chalo kama 25-20 25 kuom 20 alafu machielo no rumo 25 kuom 16. Ineno ka tugo kata king'e duoko mar KCB Fred mane ni consistency moro ma inyawacho ni KCB ne loyo 25-19 lakini mayudo ka pogruok oduogo bede. Kicha kiduogo ng'iyo group B kanyo ma oting'o KPLC inyawacho ni KPLC bende ne oyudo loch ka set ne mokwongo nogoyo ginene VLC mawuok DRC Congo nogoye sets adek kuom nono. Ka set mokwongo ne en 25-12 kendo ido ka tuke gieki mag volleyball mangiso ni timbe mag Kenya oseyudo loch te tuke mag setugo gisedo loch kendo gichako maber e tuke gi ma be nyalo wacho ni kalore kaka gitugo tukogi gin tugo goero manyalo wacho ni gitugo gi e rang'iny mamalo, gitemo nyiso ndadho mar tukegi kata rang'iny mar tukegi e kiwango mamalo sana Fred. Kendo ido ka odichieng' ma kawuono ne nitiere tuke mane owinjo bed ni tugo ma kata KCB ne dhi tugo kanyo kawuono ka DCI tugo kar saa 1 mar odhiambo. DCI dhi tugo kanyo kod tim noero mar VLA mawuok DRC Congo kar saa 1. Aparo ni mano bende tugo ma wabro keto kendo wabro ng'iyo ni obedo nade. Yes. Wawinjo ni kanyo kaka jatugo Debora Jesanga no loso kanyo ndo banka KCB no choro kanyo ndo tim noero mar Vipers mar pin noero mar Nigeria. From the first game today, it has been not bad. Sisi sema imekuwa vizuri juu tumekuwa na makosa
at some point, but tumekaza, at least tumewin. Venye alianza hivyo na young players, at least anaonyesha kuwa anaendelea kutumotivate, na hiyo experience at least najua in the next game we will be tutakuwa na confidence na tutaendelea kucheza vizuri. Defense system on the net was good and our backward defense was good, but we lost a lot of services to this team that we need to go and rectify tomorrow in our practice so that we can go well in the future. At this stage, it's good to expose all the players. We never know who you need in the quarterfinals or in the semis. So everybody must be exposed. So long as we're leading in the scores, we have to expose everybody. And I'm happy some of them are standing up, some are still sluggish, so we need to improve on them. As a club and as a coach, we don't take any team for granted. So we are going full force in that team. If it is going to be easy for us, well, good for us. And if it's going to be hard, we'll be prepared to hammer them before they wake up to give us challenge. Yes, tukagia kitu kanyo yendo ala tukinero ma alhali kabene KCB sa chakolo tukemara reyo kito kanyo kimno ma no mar ARS kabene set mo kwa ngrado ge prario ga bicho chiko prario ga bicha pangangwen prario ga biche apar kod abirio kwa wera mano yendo kapoko ka yueyo kanyo yendo wanyo tukunero mar cricket kama yendo kanyo yendo ni pani yero mar cricket idhe tim kanyo yendo tarika par kod chiko mar dwe ni endi mano do ndala de kende kanyo yendo kabende parne PM ni endi osabedo kanyo yendo kod midhiero yoro kone kod kocha kabende jaten migawo michuno wecho ko mag tuke pacho endi mano Salim Mvurya ne ogolo chik mondo minigi tim yiero mapiyo kaka nyalo. Nek sani endi ji ariyo kende mowuok mar laro komno endo kabende jakom masani no wacho ni eno kodok lero kanyo endo kabende Bahavel Gahil majega 51 laro komno endo mabende gin kanyo endo koda former Kenya International Tom Tikelo majega 64 bende laro komni endi kabende Gahil ne ogolo kanyo endo chenro mage kata mana chenro mabende en go odiochieng'no manyoro kata tino manyoro kabendo yango ni komie to biro neno timo tugo ko mag cricket malo pani tukuni mar cricket osebedo ka ywayo chien pacho ka endi kasuku ingeni king'iyo tukego ko mag cricket kata kaka kapoko tim yiero nyayo yudo ka jatend migawo Salim Mvurya nogolo chik kanyo ni yiero no winjo bed ni timo tarik 16 ma en odiochieng' makawuono kata kamano lokruok noduogo bede machuno ni yiero idhi time tarik 19. Anyalo wacho ni cricket osebedo ka ni chien Fred Patoka kendo ok en tugo moseket komi maino. Kura paro ni federation mare ko yier modhi obedo gi jakom dhi bedo mayot mondo mi gi touch chenro gi moloyo kopo ni sani ng'eni en chenro mitayo edu kata e mabul machielo mopogore gi mar cricket. Koro ka giyudo ng'ano ero mawinjo cricket maber kata jatelo mawinjo cricket maber dhi bedo mayot mondo mi chenro margi obed makare. Yes, wawinjo ne kaka iluongo ni Bahavel Gahil mabende laro komno endo kata jakom mar cricket pani gin ji ariyo kende mochung'e komno ero mano mar chairman kanyo endo kata mana president mar dulieri mano mar cricket federation. Wawinjo kano loso seche kuma bende nogolo kanyo endo manifestos mage otino manyoro. I will be having my team, the development team. We're looking forward to make sure that the women's development is never ignored. Inclusivity will be there. Yeah. Most important thing is the high performance center. We don't have a high performance center in Kenya here. We want to make one. And when I say we want to make one, mark my word, I'm going to make one major high performance center in Kenya. Injection of money. Now this is the key thing. I'll have sponsors ready. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke magi mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Yes, machiegni kendo wadhi nyime kanyo e yonero makare gi chino nieri mano mar chal mar peyo odiochieng' nieri ma kawuono kanyo endo ka bende kwadhi nyime kanyo endo tuke go iko mag ng'wech wayudo kanyo duolere mochuno weche iko mag ng'wech e pacho ka indi mano The Kenya Athletics koro to yiero timbe ariyo mag relays ma bende biro telo ne Kenya tuke go iko mag World Championship ma bende biro bag kanyo endo Gaborone piny ero mar Botswana kaachiel koda tuke go iko mag African Championship ma bende biro bagi kanyo endo Ghana. Chino ma kamagi kendo tim yiero no ma bende jotim seche ma bende nitie walo jong'wech ma bende dhi telo ne Kenya e ng'wech go iko mag African Championship e alap tuke ero mano mar Ulinzi Complex e Buore e Nairobi kacha indi ka bende parne tuke go iko mag World Relays ma bende biro bagi e Gaborone ka bende pinje go iko mag Afrika ma bende biro dhi e piem gi kioro piny ero mar Gabon ma bende gin host nitie piny ero mar South Africa nitie e piny ero mar Nigeria kaachiel bende gi Kenya mago moko kuom pinje mag Afrika ma bende ogen ni biro timo maber e tuke go iko mag ng'wech ma bende idhi bagi kanyo endo ka bende tuke go iko mag Africa Championship ma bende dhi bag Ghana Kasuku duol ni endo yiero kanyo jong'wech matindo ka bende koro to ma en thuolo ma bende gimiyo jong'wech gi eki mondo mi odhi onyise chia margi ma bende gin gi weche go iko mag ng'wech. Iparo ni mano chalo nade? Chalo ka gima Athletic Kenya goyo kwano gi jong'wech matindo gichako kelo ka bende gitimo ikruok ne tuke go iko mamoko machalo kaka World Championship kaachiel koda tuke go iko mag Olympic. Ing'eni king'iyo Fred kaka tuke mag kata ng'we ma pacho kaka kosebedo katimo yudo ka wan gi jong'wech ma anya wacho ni sani gin jong'wech mosebedo e pap ka kuom thuolo malach. King'iyo kata Ellen Obiri gin jogo eko ma anya wacho ni sani osekoma kendo gin gi experience e ng'wech. To nini Athletic Kenya thuolo mare kata kao okang' mar neno ni giyiero nini junior mondo mi odhi o represent gi tuke machalo kama. Aparo ni en strategy moro ma gidwa ng'iyo godo ni tuke gi koponi Hellen Obiri gini ka obiro oginene o retire to ng'a gini manyalo kao korgi. Koro aparo ni ma en okang' makare kendo inyayudo ka dhi konyo kendo ma dhi miyo jogi thuolo mar nyiso were margi. Ineno kata kaka Ferdinand Omanyala osebedo karingo Fred to sani koponi wayudo jang'wech moro maya piny kata mapod mayot dhi miyo thuolo manyiso ni sama wan gi piem moro amora to wan gi jang'wech ma wan go gadiera kaka neno ni wan gadiera go Omanyala ni Omanyala dhi ringo 100. Koro mano bende aparo ni en gino ero makare kabisa ma Athletic Kenya kao. Weche go iko mag ng'wech podi pandi tuke go iko mag Bingo Fest mancho rumo pandi tugo nieri mar Bingo Fest nochake kanyo endo weche go iko mag bero talanta tugo nero mar rugby tugo nero mar ng'wech tugo nero mar adhula kaachiel koda tugo nero mar okapu basketball ka bende en wach nero mar manyo grassroots talent e kanyo endo ka bende jang'wech machon iluongo ni jaloch nero mar piem go iko mag piny mangima iluongo ni mano bagi tuke e piny nero mar Russia boma nero mar Moscow higa nero mar 2023 ng'wech nero mar mita 3,000 tichikruok e pi kata 3000 meters steeplechase iluongo kanyo endo ni jang'wech ma bende iluongo kanyo endo ni Milka Chesem kata Chemes koro nito yango ni tuke go mag Bingo Fest en tugo nero maber gi jong'wech sana kendo sabedo ka okonyo jong'wech ahinya jong'wech go mag sponsors ka bende wacho ni jong'wech onego bed ni donje tuke gi eki kendo bende puoyo jogo eko bende nochako tuke gi eki kanyo endo ka bende inyalo paro ni tuke go eko ma higa ni endi nchorumo kanyo endo e dwe ma wantie ni endi alap tuke nero mano ma kata mane e gwenge eko mag Meru kwa cha endi ka bende tuke gi eki inyalo paro ka tugo nero mar adhula tim nero ma bende wuok Kisumu iluongo ni tim nero mano mar TBM mano bedo joloch tuke go eko mag adhula e tuke gi eki ma bende nobagi e Meru gwenge ko mag Embu. TBM ni en achiel kuom klepe manyalo wacho ni gisani ok en club moro amora. King'iyo rang'iny ma TBM nitie kiduogo ing'iyo BB Bradford maga nyalo wacho ni gin timbe ma sani kama gin tiere gin timbe mwinjo bed ni ing'iyo gi kabisa kata e league ma pacho ka mar NSSL ibroido ka gin timbe ma sani perform. Koro aparo ni ng'wech machalo kama and then tuke mag fest gi chiwo ga thuolo maber ne timbe mawuok e grassroots. Kata kuwe mano king'iyo chien kanyo cha wan gi ng'wech mane obagi nini Kapsabet ma yudo ka ne Athletic Kenya okelo jong'wech mawuok alwora mar Kapsabet kendo e county ma Nandi. Kinyado ka ne ng'wech manobagi mar neno ni ojiw kata ogol talanta kuom rowere kata jogo eko manie grassroots. Taparo ni gini ka en gima Athletic Kenya dhigo nyime to odhi keto Kenya
rang'iny mamalo. Yes, Milka Chemes mabende ne oloyo kata notiko namba 3 ng'wech go mag Olympic mano bagi bomnero ma London higano ero mar 2012 bende koro nojo ng'wech ma pacho kaendi mondo ne otiyo kanyo indo koda tuke gi mag Bingwa Fest e bero karia mag ng'wech omiyo kaka noloso ka otenore kanyo koda tuke gi mag Bingwa Fest. I want to take this opportunity to thank Bingwa Fest for coming up with this event, which has really helped upcoming athletes, especially those who do not have sponsorship. And having this event, especially this year, it has really helped our Kenyan athletes and even Athletics Kenya and even our country itself by having our best of the best going to the relays and even Africa Championships. Right now we have known the best athletes in our events. So this is the best event and we request them to continue having this event each and every. Yes, komachielo tukego eko mag baseball iwacho kanyo endo ni Kenya owal jotugo mar 16 ne tukego eko mag junior baseball mabende dhi bagi bomano ma Kampala pinyero mar Uganda ka bende jotugo 16 gi ekino wal seche ko bende no bag piem no ero mano mar national championship mabende no bag Rongai e kacha endi ka bende rowere ki thothgi wacho gin rowere go mabende nie school ka bende wach ni sani endi pod gibiro bede camp kapok gibiro gedok school ka bende ichak gibiro duongi bange mar neno ne gidhi represent Kenya e piem no bende dhi bagi Kampala kama endi na achiel kuom yore ko mag bero tugo ko mag baseball five side pacho ka ni tugo mar baseball tugo nango en tugo ma anyalo wacho ni okenena okochal kata kaka dhula lakini en tugo ma ido ka ituge ng'enyne ga gi jogo ko ma Jia Beach kendo Jia Beach koni gi koni. Yes. Baseball da chalo ka tugo no ero ma oda chalo ka rugby to boken rugby. Yes. Kuro ido ka en tugo ma tugo gi Jia Beach ma koni gi koni. And then ido ka ni tuge ga kama tinsa ni tuge ga indoor mostly tuge indoors of tuge e open places kaka rugby. Yes. Wawili kana gi loso bang tuge gi ekine rumo Rongai. Kijituma sana juu najua teamwork ni better, so nitakuwa wa coach juu mimi ni captain wao. I know you need aggressiveness and speed to be able to play baseball 5 well. The team will remain here for some times before they go back to school. Then we'll recall them maybe towards the tournament. I've realized great talent because Baseball 5 has grown in the country in a big way, and we are looking forward to a very competitive team. And you know, Kenya in the continent is leading the pack with other strong countries like Tunisia and. Yes, baseball chalo ka cricket. Ndi tugo moro ma chalo ka rugby. En tugo ga maonge mpira. Gima kora makato jiwere. Ema confuse gi baseball, but baseball da chalo ka cricket, biro ka hockey. Kinyo chalo hockey to. But en koro onge kwajo. En onge kwajo, alafu nini mpira mitugo godo bende. Duo matin moloyo mar hockey. Yes. But kinyo style mi bahe godo chalo ka cricket bende matin. Yes. Yes, kwa wale kwa mano endo tukigo eko mag Champions League no tugi kanyo endo ka bende waido ni club ero mar Arsenal no buka modhi gi tim no mar Sporting CP kako machielo tim no ero mar Bayern Munich koro no nyiso Real Madrid ni nok gilogi aloya kwa bahati to ne gilogi kata ne deserve loch kasuku. Fred kani neno pitch Bayern Munich gi Real Madrid. Yes. Mpira no nyo en mpira moro manya wacho ni Pimotek. Kinyo Real Madrid no biro gi paro mar dwaro duoko loch manogoe Benabucha. To kanyoro gidonjo nyedo ka jatugo Adagulai nolo gol gi dakika 1. Yen ochim pirani to en gol modonjo. Kae to iduogo ido ka bang dakika moko kanyo kendo Bayern Munich oduoko. Koro mpira nen mpira manyo nigi tension kendo anyalo wacho ni Real Madrid notimo gimoro amora mane ginyalo. En mana ni comeback no tamore. Lakini gima no mora e tuke gi Fred anyalo wacho ni kang'io tuk Atletico, not Atletico but tuk Bayern Munich to gi team mar Real Madrid. Jatugo Diaz gi Michael Olise anyato ni jotugo ariyo gi kama ne gi ae England anyalo wacho ni timbe mano uso gi sani ywak fuk no neno Liverpool fuko neno kabisa
king'iyo kata yo manyo Diaz tugo godo Fred nyoro anyalo wacho ni en gima Liverpool sani miss. Yes. To company bende anyalo wacho ni otemo loso team kata bed ni noyudo team moselosi to temo loso team. En mana ni mpira mako company sebedo Bayern Munich season sadi ariyo. Yes. No ma season mabende ma season de mar ariyo. Inyalo ka kosebedo ko otugo en ingeni company sani tugo maonge pressure. Inyalo ni tugo under zero pressure. To Real Madrid nyoni gi pressure nikech kata king'iyo La Liga Real Madrid ni e thuolo mar ariyo ma be fuok me kinde gi Barcelona en points 9. To mano romo nyisi kuma gine nitiere kama tuke go chom. Manyiso ni Real Madrid nyo biro koikore to kata kamano noyudo ka Bayern Munich koikore maber sana. Kwa chako ng'iyo tugo mane ni kind Arsenal gi Sporting CP anyalo wacho ni Arsenal no qualify kibahati, yes. Nitie seche moko ma you just call a spade a spade. Seche moko ibedo ng'ama yie loch. Okay, you call a spade a spade. King'iyo design manyo okay, anya wacho ni game plan mar Arteta. Nyoro Arteta no biro gi defensive mind. Yes. To kata bed mana ni injury nitie Fred to gima timore ni Arteta nyo biro kano dwaro ni mondo ogodro nikech already no se yudo points adek koro no defend to macharach nikech king'iyo kata kaka jatugo David Raya nyotimore gi mpira. Fred nitie tugo moro team moro sani nyalo wacho no donjo Arsenal ma sani back pass ng'enye e team. Yes. Yudo ka Raya mulo mpira molo kata striker. Alafu jatugo Gyökeres nyalo wacho ni nyoro nonge tugo ka the entire 90 minutes 60 minutes mano tugo nyado kano mulo mpira didek. Alafu king'iyo bende nyo onge that sharpness ma striker winjo bed ni bedo. Koro ponono ni Arsenal nyalo dok timo nono timo cha. Yes. So it's not going to be an easy match against Atletico. Nikech Atletico ne gigoyo e group stages. To bango e group stages yudo ka sani Diego Simeone ong'e gimodwaro. Yes. To bedo no seng'e gimodwaro okonyal yie mondo mi Arsenal oduogo goye kaka nogoye cha. Koro anya wacho ni Champions League group stages di bedo matek semi-finals di bedo matek sana especially ne Arsenal nikech king'iyo yani chemistry moro manchanie team cha sani onge unless nikech magi ng'en tuke michak tuk tarik 29 Fred. Yes, anyalo wacho ni okombe mar Champions League. Yeah. Awacho ni kawuono tarik 16. Last time wadhi France. Okane kodok Spain, England be okane kodhi German this time round. Okay. Anyalo wacho without fear ni PSG dhi goyo Bayern Munich. Sioni. King'iyo Fred adwa koni gimomiyo okay, we defend gimomiyo wacho PSG. Ing'iyo Luis Enrique. Yes. Luis Enrique kaka opango squad mare Fred en ng'ama anya wacho ni jotuke ka ong'eyo like en gi experience number 1 king'iyo ki compare experience mar Luis Enrique gi mar company pod gamble. Alafu king'iyo bedo ni company nogoyo Real Madrid. Yes. Anyalo wacho ni Abeola ma Real Madrid mano oginene mane oketi kaka coach bang riembo coach mar gim kan. Yudo ka en coach moro ma pod onge experience mano number 1. Alafu squad mare king'iyo jatugo Kylian Mbappe. Yes. Mbappe kata king'iyo kaka notugo kanyo nyoro en jatugo moro ma inyalo wacho ni ok en predictable. Okinyal ng'eyo kaka obedo. To squad mar PSG ponono ni PSG okoyudo injury Fred. Anyisi kawuono tarik mineno wabede kani. PSG chope final. Internet ka gidok final kendo. PSG dhi donje final. Wabro ng'eni biro chalo nade kanyo endo. Wang'eni kaka tugo nero mar Arsenal nochalo kata bed ne giwuok amodhi mar 0-0.